welcome back to our YouTube channel, Sai Season! For today's video is tuturuan ko kayo kumita gamit lamang ang inyong mga internet. So, ang app na to ay tinatawag na Honeygain. So, let's start our tutorial video. Hello again guys! So, now dito tayo sa aking mobile phone. So, dito tayo sa Google. Search natin yung Honeygain. Upon searching po natin, kiklik lang po natin yung unang link na lalabas. So, ito po yung Honeygain. So, passive income effortlessly. So, dito sa Honeygain, pwedeng-pwede kang maka-earn ng pera by simply sharing your internet. So, we can start earning just by sharing our internet. Ayan po. So, dito po sa Honeygain ay napakadali lang pong mag-earn ng money. So, easy way to earn passive income. So, start earning with Honeygain and use the money to pay for streaming platform, subscription, unlock exclusive content, and etc. So, dito po, we can earn without compromising security. So, secure na secure po tayo dito. And yung mga personal info natin. So, know exactly what your internet is issued for. So, ayan, once you start using Honeygain, your device acts like a view towers and help world-famous businesses access the World Wide Web without having to worry about location-based restriction or censorship. So, ito po yung estimated earning na pwede mong ma-gain dito sa Honeygain. So, yan, your earning directly depend on the amount of traffic you share with Honeygain network. The more you share, the more you gain. So, ayan po. Pwede kang maka-earn ng $19 to $18 per month, no? Depende po yan sa inyong traffic. So, factors that include how much you earn. So, your location. So, nakadepende din po sa location. Kung siguro kung nasa US ka, medyo malaki po. Hindi gaya sa Europe and Asia. Ano po? Next naman po is the number of IP addresses. Kung madaming IP address, may chance na lumaki din yung kita natin. Ano po? Next naman po is network ping and speed. So, nakadepende din sa bilis ng ating internet na ang magigain natin dito sa Honeygain. So, now, this is the 5 steps to Honeygain. So, first one is set it up. Honeygain can be installed in any Windows, Linux, tsaka ayan po, etc. And dito din po sa Android natin na device. Basta meron tayong stable internet connection. Number 2 naman is run Honeygain. So, wala tayong gagawin kundi buksan lang yung Honeygain. So, napakadali nyo talagang kumita. Next naman po is let it gather. So, hahayaan lang po natin mag-gather yung Honeygain or habang siya ay bukas sa Windows natin or sa phone natin is magagather siya ng data. So, help businesses. So, ayun na nga po, it will help the businesses, credible companies use your data. Ano nga po? Then number 5 is get paid. So, user earn money for all the traffic and that they share and can choose where to receive. So, pwede po tayo sa PayPal na mag-receive or BTC. So, Honeygain is the first ever app that allow the user to make money online, sharing their internet connection, reach your network full protection by getting paid USD, BTC, or JMP. So, ayan po. So, ngayon, ida-download ko na po itong Honeygain. Yan, and then, we're just gonna click the install. Tapos, hintayin lang po natin siyang ma-install. So, tapos na siyang ma-install. So, open na lang natin itong Honeygain. And then, ito po yung term of use ng Honeygain. So, we're just gonna click agree to the terms of use. Na po.
So, since na-introduce ko na sa inyo kanina si Honeygain, so, i-click ko lang yung skip introduction. So, use mobile data. So, pwede naman, pero ako, I'm not gonna use the mobile data. So, Wi-Fi lang po ang gagamitin ko pag gagamitin ko tong Honeygain. So, earning may be limited, lalo na po sa OS, ganyan. So, lalo na kapag yung battery natin is So, kailangan pwede natin siyang gamitin kahit mababa yung ating battery level. So, ayan, sabi niya earn more by using the laptops or PCs. Ano po? So, dito, ito po yung dashboard natin. Magsa-sign up po muna ako. So, kapag nag-sign up po tayo, makaka-receive po tayo ng $5 upon signing up. So, ilalagay ko po sa description box below yung aking referral code para parehas po tayong kumita dito sa Honeygain. So, ito po sa taas, yung mga bees, nakakuha siya, nag-gain siya ng honey or nung data natin. Ano po? So, ito yung current balance natin, which is the 5,000 honeys. Ayan po. So, kailangan po natin ng $20 to obtain po or to cash out our earnings here. So, ayan po. Dito naman po makikita natin itong chart kung gaano kalaki or kadami yung nag-gain natin na honey. So, ito yung earnings. Ayan. Sa others natin siya nakuha by now. Then, ito yung devices. Kung ilan yung device na meron tayong Honeygain. So, pwede natin i-open sa kahit anong devices yung ating account sa Mas madaming devices, mas malaki yung chance na kumita tayo ng malaking pera. So, how can we get an extra credit? So, pwede tayong mag-invite ng mga tao. Like dito po, invite friends and earn a lifetime bonuses. So, i-click lang natin yung referral link or referral code, and then i-share lang natin to sa mga friends natin para kapag nag-upload sila or nag-download sila ng Honeygain, is automatically meron tayong shares na makukuha dito sa Honeygain. So, ganyan lang po kadali kumita dito sa Honeygain app. So, try nyo na rin po. I-click nyo po yung link sa description box and then i-download nyo po and gamitin nyo po yung referral code para parehas po tayong kumita dito sa Honeygain. So, if you like the video, kindly subscribe to our YouTube channel, click the bell button, and then i-like mo na rin and i-share itong video natin para makita ng mga friends mo. Yun lang po. Happy earning!